All right, without further Nice. ado, let us say hello to the #1 contender in the lightweight division. There he is, the legend, Charles do Bronx Oliveira. Charles, obrigado. Thank you for the time. Bom dia. Feel good, brother. Yes, great to have you. We have Luciana here to translate for you again. Yeah. Oi, Charles. Tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Tá bem? Tudo ótimo. Okay. All right, let's start. This is good. Now you guys can see each other. All is good. Charles, thank you for the time. I want to ask you this first. International Fight Week, you were doing some media and you said, I don't know if I could fight in October against Islam. Obviously, you are fighting in October against Islam. So what changed? Ok, Charles, durante a International Fight Week você estava respondendo umas entrevistas e te perguntaram se você disse que você não conseguiria lutar com o Islam em outubro, mas agora você vai lutar com ele. O que mudou? O que mudou? Que eu tô aprendendo a jogar. O UFC é um jogo. Você tem que aprender a jogar, você tem que aprender a blefar. Foi isso que eu fiz. Eu sabia que o UFC ia acontecer um UFC em novembro no Brasil e eu tentei jogar essa luta pra cá. Então eu aprendi a jogar. Sou um cara que eu não venho falando, ou criticando ou xingando as pessoas, mas eu aprendi a jogar, então eu só joguei. Tentei fazer algo, mas não deu certo. Okay, so he said, what changed is that I just learned how to play. Now I'm playing. What I knew, is that UFC was planning to maybe have a fight in Brazil in November, so I was trying to push it to November, so I was just playing with them. Obviously it didn't work, so now I'm fighting in October, but that's what I was doing. Okay. I was wondering that. I was wondering if you were kind of playing hard to get. Did it work in the sense that they maybe give you a little bit more money to show up in Abu Dhabi? That's what I thought you were doing. Ok, eu imaginei que você estava fazendo isso mesmo. Funcionou no sentido de que, de repente, você conseguiu um pouco mais de dinheiro para lutar em Abu Dhabi? É um jogo. Você tem que jogar. Você tem que jogar. Mas você conseguiu mais dinheiro para lutar em Abu Dhabi ou não? As coisas são sempre boas. É sempre bom, é bom gravar. É bom trabalhar. Mas mais dinheiro não. Fazer acontecer. Pode ser. He said maybe it was really hard. I kept pushing for that answer, saying, "But did you make more money?" He was like, "Oh yeah, it was a good, it was a good strategy, good thing." I guess so. Okay, way to push there. Did you think that you would get a title shot so soon after the fight in October of last year? Usually you have to fight once, twice, 3 times, 4 times maybe to get back. Here, you had the win over Beneil in Vancouver, and now you're right back in the same spot. Last year, if we would have talked after that fight in Abu Dhabi, would you have thought that a year later you could get a title shot so soon? Você achou que, normalmente, para conseguir uma luta pelo título, você precisa esperar um pouquinho. Você achou que... você tinha ideia que você ia conseguir tão cedo assim? Eu sempre falei que eu era o próximo da fila. Sempre falei isso. Eu falei, depois da luta contra o Ben, com certeza eu seria o próximo da fila. Então eu estava pronto para isso. I always said I was the next in line, so I was ready for this. I always said it was going to be me, so here I am. What is maybe 1 or 2 things that come to mind that you can't do in this fight that happened in the first fight? Obviously, you've learned some lessons, I would imagine, from the first fight. What are some of the lessons that you have learned and can't replicate in this second fight in October? Quais as lições que você aprendeu nas suas lutas anteriores que você pode replicar e aplicar nessa próxima luta? Eu acho que o mais importante de tudo é eu estar feliz, é eu estar ousado, eu ser eu lá em cima. Então é isso que eu quero fazer nessa minha próxima luta, estando feliz, estando ousado e sendo eu. I think the most important thing is being happy and being myself and just, challenging myself. And that's all that matters, being happy while I'm fighting. Can I ask, we were supposed to see you in May against Beneil, then it got pushed to June, and then you won that fight, and afterwards you were very emotional. Why were you so emotional after the win over Beneil in June? Por que você estava tão... ele falou emotional, você estava tão... Não emocionado, mas assim, por que você estava tão sensível, de repente, após a sua luta com Beneil? Olha, na realidade... Eu tinha lutado 3, 4 vezes lá em Vancouver, no Canadá, e eu nunca tinha vencido lá, sabe? Eu estava vindo de uma derrota, eu precisava vencer e o público
tipo, me abraçou, sabe? Tipo, tava a torcida, parecia que eu tava lutando no Brasil. Então isso me emocionou, isso me deixou motivado, sabe? Então, To be honest, I have fought in Canada a couple times, and I was coming from a loss. I had never won in there, and then I won, and people were so welcoming. They were cheering for me. It felt like I was fighting in Brazil, so that's what it was. There were a lot of Canadians on that card, and they all won. But the biggest reaction was for you. The biggest cheer, the biggest explosion when you won was for you. Did that surprise you? Tinha muitos canadenses lutando, mas a torcida mesmo estava feliz com a sua vitória. Isso te surpreendeu de alguma forma? com certeza, com certeza. Eu estava muito feliz, né, com tudo aquilo que eu estava vivendo lá durante a semana, em todos os lugares que eu fui, sabe, as pessoas gritando meu nome, mas com certeza, no momento que a gente entrou na arena para lutar, sabe, daquela forma que foi, com certeza foi muito top, foi muito importante. Eu fiquei muito feliz com tudo isso que veio acontecer, sabe, eu não vejo a hora de ter a oportunidade de lutar lá de novo. Absolutely. I was there the whole week. People were being so nice to me, and then the minute that we walk out, I saw the reaction of the fans. So definitely, he was impressed by it. Was not expecting, and he can't wait to experience that again. How, Charles, can you explain all of this? Like you said, you have fought in Canada multiple times before. You never received a reaction like this before. You're now one of the most beloved fighters in the UFC. You're so popular. People truly adore you. And this didn't come at the beginning of your career. It's happening now in the latter stages of your career. Why do you think this is all happening to you at this point? How do you explain all of this? Como que você explica isso, essa tua popularidade? Porque você é um dos atletas mais famosos do UFC agora, as pessoas gostam muito de você. Como que você explica isso? Você ter chegado a esse nível, talvez, de fama e de popularidade como atleta do UFC? Eu acho que de verdade, pelo jeito que eu sou, o carinho que eu tenho com todos, sabe? Aquilo que eu venho falando, da onde que eu saí, aonde que eu tô, sabe? Onde eu quero chegar. Então, acho que a minha humildade, sabe? Tipo, meu jeito de ser com as pessoas, sabe? O carinho que eu tenho com todos, sabe? E, pô, o jeito que eu luto, com certeza o povo inteiro, o mundo inteiro gosta. I think from the way I am, the way I treat people, from where I came from, and obviously the way I fight, but mostly the way I treat people, I guess that's what explains on why they have a bigger sympathy for me now, because they know my story. So that's what it is. I was asking your representative, Charles, if you needed a translator this time, because I heard you speaking English on the microphone. And so how comfortable, see, I could tell you understand what I'm saying. How comfortable are you now speaking English and not needing anyone to help you? Olha, eu estava perguntando para o seu manager como que você se sentia, se você estava confortável em responder as perguntas em inglês, mas que ele tá entendendo que você consegue entender as questões, está ainda falando, respondendo algumas coisas em inglês, dependendo da entrevista. Quão confortável você está agora para falar inglês? Na realidade, eu estou tentando aprender cada vez mais, sabe? Eu ainda não me sinto tão confortável, porque vocês falam muito bem, e o inglês é complicado, principalmente para mim, que, tipo, nem estudar direito estudei, então... Mas eu estou tentando aprender, eu estou tentando falar, eu estou tentando, sabe? Estou me esforçando para me poder comunicar cada vez mais com o meu público. Eu acho importante isso, sabe? Comunicar com o público, comunicar com meus fãs americanos, que sempre vêm me mandando mensagem. Então, eu estou trabalhando nisso. Okay. I'm doing my best. I'm trying to learn. I still don't feel that comfortable, but it's very challenging, especially for me. I didn't have all a big education, but I'm doing my best to communicate with my American fans and all the English speaker fans, because it means a lot to them too, right? To understand what I'm talking. Sorry, my dog is going nuts. But yeah, he's doing a big effort. I told you guys I'm not a translator. See how professional this is? Unbelievable. And Charles, are you taking English lessons, to try to learn how to speak English more? Você está fazendo aulas para aprender a falar melhor? Como que você está? Estou tentando, né? Estou tentando fazer aula. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu tento sempre estar falando com meus amigos para poder tentar aprendendo,
sabe? Tipo, eu não fico decorando. A galera tá falando muito da luta sabe, de quando eu lutei em Vancouver. Eu não fiquei decorando para poder falar algo na hora, sabe? Tipo, eu falei aquilo que eu sabia falar no momento, sabe? Tipo, eu tô tentando aprender essa real, tô tentando aprender cada vez mais, sabe? Eu fico escutando as pessoas falar para mim poder entender, tipo, sabe? Eu tô me esforçando. Yeah, I'm doing my best. I'm trying to take classes, but every time I go to the US, I do my best to speak to people, to pay attention, and I'm just trying trying to learn and see how will that go for me, you know. But people try to say, "Oh, you memorize your lines for the interviews." No, I'm not trying to do that. I'm just really putting an effort to learn. Okay. Charles, I'm just wondering, I'm assuming you watched the Volkanovski Makhachev fight. Was there anything that you learned about fighting Islam in that fight that you will try to apply when you fight him in October again? Repeat it. Okay. Volkanovski. Okay, the Volkanovski fight. Yes, and and what? Volkanovski had a lot of success against Islam back in February. Was there anything that he learned from watching that fight? Any lessons about how to fight Islam that he will look to apply in his fight in October? Uhum. Você teve alguma coisa que você aprendeu assistindo a luta do Volkanovski que você consegue aplicar para a próxima luta? Na realidade, foi uma grande luta do Volkanovski junto com o Islam, né? O Islam mostrou o quanto que evoluiu na parte em pé, um cara que, sabe, tá vindo evoluindo cada vez mais. Foi uma grande luta, na realidade, e mostrou que o Islam evoluiu demais, sabe? Na parte em pé. Não é só um cara da parte do chão. Então, na realidade, eu só prestei atenção mais nisso, sabe? Tipo, o quanto que o Islam evoluiu, sabe? Essa é real, o quanto que ele evoluiu. It was great to see how much Islam evolved, you know, fighting standing. Is that how you say it? Yeah. Like fighting standing, Mhm. not on the ground. Right. So it was great to see that to analyze that side of him. Was he surprised that Islam was asking Leon Edwards to fight him at 170 when it seemed like they were close to making his fight? Was he surprised when he saw that? Você ficou surpreso ao ver que o Islam estava prestes a lutar com o Edwards? Yeah. Não, não precisa não. A gente tá falando sobre o UFC. Todo mundo quer fazer história. No, I wasn't impressed. We're talking about UFC. Everybody's trying to make history. Okay, fair enough. And I saw you recently were training with Ian Garry. What did you think of him? Eu vi que recentemente você estava treinando com o Ian Garry. O que você acha dele? Ele é um cara duríssimo, um cara com um coração gigantesco, sabe? Um cara bem respeitador. Pô, foi legal treinar com ele aqui no Brasil, aqui. Trouxe a família dele inteira, a família dele é brasileira, então foi muito legal. É um cara que merece todo o respeito do mundo. He's a really tough guy with a huge heart. It was really nice to practice with him. He came here. He came to Brazil with his entire family. His family is Brazilian, so it was really nice to get to know him. Were you surprised that Justin Gaethje knocked out Dustin Poirier? Você ficou surpreso que o Gaethje fez nocaute contra o Poirier? Não. Não. São dois caras duríssimos, dois caras nocauteadores. Alguém ia cair. No, they're both very tough. They're both bastards at knocking out. Somebody was going to fall. And by the way, did he compete in a jiu-jitsu competition this weekend? Maybe even yesterday, if I'm not mistaken, or did that not happen? Who were you talking Charles. about? Did he Charles, compete yesterday? Você competiu em uma competição de jiu-jitsu ontem ou nesse fim de semana? Não, eu iria competir, mas quando marca a minha luta, o UFC proíbe de eu estar lutando nos campeonatos de jiu-jitsu. Então eu acabei saindo, mas era para me ter lutado ontem. No, I was going to, but you know, when you have a fight schedule, UFC doesn't allow you to do it. So then I couldn't do it, but I was planning to. Okay. Last time you were on the show, Charles, after you were on, there was a whole back and forth between you and Conor McGregor. And recently there was another back and forth between you and Conor. What is going on between you and Conor? What's the issue here? And is this something where like the fight has to happen at this point? Because there's always, it seems like every few months, a back and forth between you guys on Twitter. Ok, na última vez que você veio, participou do show, teve muito
leve trás entre você e o McGregor. Você tweetou alguma coisa, ele respondeu, e aí ficou nessa. E aí, recentemente, aconteceu de novo. O que está acontecendo? É algo que vocês só podem resolver se vocês fizerem uma luta? Como é que vai ser? O que está acontecendo é que, na realidade, eu estou aqui, eu estou esperando só ele. Só ele falar o local, a hora. Eu vou estar lá. What's happening is that I'm here. I'm just waiting for him. All he needs to do is tell me the place and the time, and I'll be there. Do you think he wants to fight you? Você acha que ele quer lutar com você? Eu acho que sim, senão ele não estaria falando. I think so. Otherwise, he wouldn't be talking. Right. Do you think that the fight will ultimately happen? There's a lot of people he's going after. Do you ultimately think at some point before your career is over that you will get a chance to fight him? Você acha que essa luta vai acontecer? Porque ele está sempre fazendo isso, falando com outras pessoas na internet, etc. Você acha que essa luta acontece durante a sua carreira, em algum momento? Não sei. Eu estou aqui. Cadê o Conor? I don't know. I'm here. Where's Conor? Okay. And by the way, would you be comfortable fighting him at 170? Você ficaria confortável em lutar com ele na categoria de 170? 170, 83, não importa. É só ele falar. 170, 183, doesn't matter. All he needs to do is talk and do it. Okay. Fair enough. By the way, how much did it hurt to get that neck tattoo that you got recently? That looks like it kills. How did that feel? Doeu muito para fazer essa tua tatuagem aí no pescoço? Sempre dói. Sempre dói essa tatuagem. It always hurts. It always hurts to do tattoos. Jeez, I don't know how you do all that. So October 21st, what is the official Dubronk's prediction? How do you beat Islam? How do you become the guy to dethrone Islam Makhachev? Ok. O 1º de outubro, qual é a sua previsão? Como é que você vai vencer a luta contra o Islam Makhachev? Ariel, de verdade, eu não sei como vai acontecer. O braço vai ser levantado no final. Eu estou pronto para isso, eu nasci para isso, eu nasci para fazer história. Eu vou vencer o Islam. Em nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Vai ser uma nova história, sabe? Eu estou pronto para isso. I don't know how I'm going to do it, but I'm going to win. I'm ready. I was born to do this, and I know I'm ready. I'm going to be the guy that is going to beat him. Good luck to you, my friend. Obrigado. Parabéns on getting the fight. Well done, playing hard to get. I like that. That was very smart on your part, so well done. And looking forward to it. And thank you for coming back on the show. Appreciate it very much. Boa sorte. Muito, muito bom que você fez essa coisa de jogar e tal. Deu certo e muito legal ter você aqui. Obrigado de coração. Estou aprendendo. Devagarzinho as coisas vão indo e vamos para cima. Thank you from the bottom of my heart. I'm learning slowly, but I'm learning. Things are happening. I love it. All right, Charles. Thank you very much. Bye, brother. Bye. There he is, Charles Oliveira.